ওকে, এবার একটু হয়ে গেল না স্ট্রেচ, এবার yeah, anyone who is working, who has a business or who is self-sponsored, all right, just 2, 3, 4, okay. So that is what the reflection of real Bangladesh is. 3000 BCS পদের জন্য 3 লক্ষ অ্যাপ্লিকেশন। That is not the future we want. এভাবে অ্যাচিভ হবে না 2030 vision, 2041 mission. We need more job providers rather than job seekers. And that is where I come in. That is where this entrepreneurship comes in. That is where business education comes in. So yes, I salute your expertise. I respect your expertise as an engineer. And I really hope and pray you will be one of the best engineers of our country. But you should be able to sell. Because that's what quality reflects. That is the second part that I'm going to talk about, the quality education. How do you define quality? How any of us would define quality? How do we know someone from Dhaka University has quality and someone from university has no quality, USTC? Or someone with an IEB membership has quality? What is endorsing all of this? For a humble student of business, quality is which sells at higher price. আড়ংয়ে যে আমরা সুতা দেখি না, কোন সুতা দিয়ে বানানো, কোন তাঁত দিয়ে বানানো, আমরা দেখি আড়ংয়ের প্রাইস ট্যাগ, আড়ংয়ের ব্র্যান্ড, and we are ready to pay premium price. So be that product. And to be that product, you need this type of platforms where we are promoting startup idea. Because this is a very brilliant initiation, and I really hope that all of you can engage yourself and be that premium product that we want you to be. Not only as an excellent employee, but also as a potential job provider, as an employer of tomorrow's Bangladesh. Joy Bangla. Thank you. Thank you, sir. I want to request our special guest, Engineer Shohidul Alam sir, Honorary Secretary of IEB Chittagong, for his valuable and informative speech. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলায় বলছি যাতে আমার মতো যারা আমি আপনাদের মতো স্টুডেন্ট ছিলাম, আপনাদের মতো শিক্ষার্থী হয়ে আজকে এখানে এসেছি। সম্মানিত সভাপতি, আমার প্রিয় শিক্ষক, ইউনিভার্সিটির আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্যারের কাছ থেকে আমি শিখেছি, এটা একটু পরে বলবো। আর আজকে ডিন এবং ডিপার্টমেন্টের হেড সবাই এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শুভ সকাল। আমাদের সময় আমি চুয়েটের স্টুডেন্ট ছিলাম। চুয়েটে যখন ভর্তি পরীক্ষায় আমাদের সময় 3টা ডিপার্টমেন্ট ছিল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল অ্যান্ড মেকানিক্যাল। এখন অনেক ডিপার্টমেন্ট হয়েছে। তো ভর্তি পরীক্ষার সময় চয়েস দিতে হতো। আমরা প্রথম চয়েসে দিতাম ইলেকট্রিক্যাল, তারপর অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট। স্যাররাও হয়তো এটা জানবেন, কারণ তখন থেকে আমরা স্বপ্ন দেখতাম বাংলাদেশের 1 নম্বর ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স। পরে হয়তো কম্পিউটার এসেছে। ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স মানেই হচ্ছে গতি। আমরা দেশকে যদি গতিতে দেখতে চাই, আপনাদের স্টুডেন্টরাও যে গতিতে এগিয়ে যেতে চান, সেই গতি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট। আজকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের কারণে তথ্য প্রযুক্তি বলেন, স্যাটেলাইট বলেন, পাওয়ার জেনারেশন বলেন এবং কম্পিউটার রিলেটেড হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার যাই বলেন, সবগুলো ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে প্রাথমিক সোপান। শুরু থেকে আপনারা যারা ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রনিক কাজ করেছেন, আপনারা আস্তে আস্তে গিয়ে পরবর্তী ধাপে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে আপনারা আপনাদের স্বকীয়তা অর্জন করতে পারবেন। এবং বাংলাদেশের ইউ আর দ্য প্রাউড মেম্বার অফ দিস ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশের নাম করা ইউনিভার্সিটির আপনারা গর্বিত মেম্বার। এই জন্যই বলি এটা হচ্ছে একে তো অনেক পুরনো ইউনিভার্সিটি, পথে ঘাটে অনেক ইউনিভার্সিটি হয়েছে যাদেরকে আমরা মেম্বার করি না। চট্টগ্রামে 2টা ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে আমরা মেম্বার করি, একটা ইউএসটিসি আর একটা ইসলাম ইউনিভার্সিটি।
সেই ইসলামী ইউনিভার্সিটি এখন আমরা বাতিল করে দিয়েছি। বললাম যে তোমরা আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে, কারণ তোমাদের টিচার সাফিসিয়েন্ট না, মানে আমাদের যে মানদণ্ড সেই মানদণ্ড ওদের টিচার আবার নতুন করে বায়োডাটা দিতে হবে, আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে, আমরা ভিজিট করব, দেন আমরা মেম্বার করব। কিন্তু ইউএসটিসির ক্ষেত্রে সেটার আর দরকার হবে না, কারণ আমরা জেনে গেছি, আমরা ইতিমধ্যে আপনারা প্রুভেন যে আপনাদের শিক্ষকরা আমাদের দেশের বা বিদেশের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরীক্ষায় পাশ করেছে। এজন্য আপনাদের ইউনিভার্সিটিটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এবং ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে আমরা নির্দ্বিধায় মেম্বারশিপ করি। আর স্যার একটা কথা বলছে আমার খুব ভালো লেগেছে, আপনারা স্টুডেন্ট কালকে হয়তো জব মার্কেটে যাবেন। নো, আমি চাকরি করি নাই, হয়তো আমি চাকরি পাই নাই, এটাও হতে পারে, ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমি কোনো না কোনো সময় বুঝতে পেরেছি আসলে চাকরির বাজার হয়তো আমার জন্য না, আমি অন্য কোনো পদ্ধতিতে আমার জীবনটাকে গড়ে তুলব। আল্লাহর রহমতে সেই জীবনের স্ট্রাগলটা পার হয়ে আমি একটা অবস্থান করে নিয়েছি। আমি আপনাদেরকে বলবো যে চাকরি পিছনে ছুটবেন না, চাকরি আপনার পিছনে ছুটবে। এটাই হচ্ছে ভিশন 24 এর আমাদের হিসাব। কারণ ভিশন 2020 নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি, ওটা শেষ। এখন ভিশন 2030 নিয়ে চিন্তা করছি, এখন ডেল্টা প্ল্যানও শেষ। এখন ভিশন 2041 আমরা একটা ভিশন দিয়ে দাঁড় করিয়েছি, সেই ভিশনের দিকে আমরা ছুটছি। ছুটার জন্য এই গতিতে হবে না, আর অনেক বেশি গতিতে ছুটতে হবে, কারণ আমরা এখন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি, স্যাটেলাইটের গতিতে আমাদেরকে দৌড়াতে হবে। আমরা এখন সে 100 মিটার দৌড়ালে হবে না। আর জীবনটা খুবই সংক্ষিপ্ত, সেই জীবন অনেক কিছু করে দেখাতে হবে, এটা আপনাদের সম্ভব। আমি আমার শেয়ার করি, আমি যখন চুয়েটে লেখাপড়া করছি আমি কম্পিউটার দেখি নাই, আমাদেরকে ফোর্ট্রান বলে একটা সাবজেক্ট পড়াতো, ওই সাবজেক্টটাই দেখছি বইতে, কম্পিউটার দেখি নাই। পরে এতদিন পর আসে জানলাম যে আসলে ফোর্ট্রান শিখে কোনো কাজে আসে নাই, আমরা শিখছি ফোর্ট্রান। আপনারা কিন্তু ফোর্ট্রান শুনেই নাই, কারণ ওটার প্রয়োজনীয়তা নেই। পরে স্যারকে, আমাদের শ্যামল স্যার ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, স্যারকে বললাম যে স্যার আপনি কি শিখাইলেন যেটা আমার জীবনে কোনো কাজে আসতেছে না। স্যার আমাকে বললো, বোকা, কোনো কিছু না শিখার জন্য একটা কিছু শিখাইছি আর কি। তখন তো বাংলাদেশে কম্পিউটার ছিল না, এখন আপনাদের হাতে হাতে কম্পিউটার। তখন আমাদের হাতে স্মার্টফোন ছিল না, ফোনেই ছিল না, স্মার্টফোন আসছে, সেটা এখন কম্পিউটারে রূপান্তরিত হয়েছে। কিছুদিন আগে আপনাদের ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করলাম, সেই ল্যাবরেটরি আমি জীবনে প্রথম দেখেছি। আপনাদের এখানে এসে অনেক কিছু নতুন কিছু শিখছি, রোবোটিক্স আমি জীবনে প্রথম দেখেছি। এই জন্যই বলছি আমাদের জীবন আমরা যা পাই নাই, আপনাদের জীবন আপনারা তা পাচ্ছেন। গতকাল ঢাকা নর্থের মেয়র সাহেব ঘোষণা করলেন যে জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে ঢাকা নর্থে কোনো বিল অর্থনৈতিক লেনদেন হবে না, পুরোটাই হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে, কম্পিউটারের মাধ্যমে, কোনো কাগজের লেনদেন হবে না। আপনার দুইটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি আপনার জানেন কিনা জানি না, গ্রামীণফোন এবং লিবারেল বাজার, আমি দুটোর সাথে ছোটোখাটো কাজ করেছি। পেপারলেস অফিস, এই পেপারলেস অফিসটা আমি কোনোদিন শুনি নাই। আমি লিবারে দেখলাম পেপারলেস অফিস, কোনো পেপার নাই। গ্রামীণফোনে আরও একটা জিনিস, আপনার যদি হেড অফিসে যান দেখবেন পেপারলেস অফিস, রুমলেস অফিস, দুটো স্বপ্ন আপনাদের কাছকে বলে যাচ্ছি। পেপারলেস অফিস হচ্ছে প্রত্যেকের কাছে ল্যাপটপ আছে, যা যা কাজ করবেন ল্যাপটপে, কাগজে কোনো লেখাজোখা হবে না। রুমলেস অফিস হচ্ছে যে এরকম কোনো রুম নেই, যার যার ল্যাপটপ সেই অফিস। আপনার অবস্থা, আপনাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আপনার দায়িত্বটা আপনার কম্পিউটারে কাজ করতে পারবেন। এটা বাসা থেকেও হতে পারে, অফিস থেকেও হতে পারে, আকাশ থেকেও হতে পারে। এবং আমি নিজে দেখেছি ওদের রুফটপে একটা গার্ডেন আছে, যখন করোনাকালীন সবাই দূরত্ব মেনটেন করতেছে, তা আমি গ্রামীণফোনের হেড অফিসে গেলাম, ওখানে আবার গেলে আরেকটা জিনিস দেখবেন, ওরা ওই হারভেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করছে, মানে বৃষ্টির পানি ধরে রাখে। ওর পাশে বসার জায়গা আছে, চারিদিকে বসে গল্প করতেছে। আমার কাছে মনে হলো ওরা পার্কে বসে আছে, গার্ডেনও আছে। বলে যেন আমরা অফিস করছি, মাঝখানে পুকুরের মতো আছে, পানি ধরে দেওয়া, চারিদিকে ওয়াকও আছে, সে ওয়াকতে সবাই কম্পিউটার, কিন্তু কোনো চেয়ার নাই, চেয়ার টেবিল নাই, মাটিতে বসে বসে সবার হাতে একটা ল্যাপটপ। তো বললাম যে আপনারা কি করছেন? আমরা হলে বলতাম যে হয়তো প্রেম করতেছি, কিন্তু এখন না বলে যে ওইটাই পেপারলেস অফিস, রুমলেস অফিস, মানে ছাদেও অফিস হতে পারে। তার মানে অফিস বাউন্ডলেস হয়ে গেছে, কোনো বাউন্ডারের মধ্যে অফিস নাই, কোনো পেপারের মধ্যে কোনো অফিস নাই। এখন অফিসটা হচ্ছে যে মস্তিষ্কে। আপনি স্টিফেন হকিংয়ের কথা আপনারা জানেন, স্টিফেন হকিং জীবনের 21টা বছর উনি মুভ করতে পারে নাই,
আমি আবার রিপিট করছি, জীবনের 21টা বছর মোশন নিউরন ডিজিজ, ওনার একটা রোগ মোশন এমএনডি বলে। এমএনডি রোগটা হচ্ছে শুধু মাথায় কাজ করবে, পুরো শরীর অবশ, হাত পা চোখ নাক কিচ্ছু চলাচল করতো না, শুধু মস্তিষ্কটা সচল। ওনার জন্য এমন একটা কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে, শুধু মস্তিষ্কের কমান্ড দিয়ে কম্পিউটারটা চলতো, এবং ওনার চেয়ারটা শুধু কমান্ড দিলে চেয়ার যাবে আসবে, লিফটে যাবে উপরে যাবে, সব কাজ আমাদের মতো করতে পারতো, বাথরুমও যেতে পারতো শুধু কমান্ডের মাধ্যমে। আপনারা জানেন কিনা স্যার জানি না, এমএনডি ওনার রোগটা শেষ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি মস্তিষ্কটাই আসল, হাত পা কোনো মূল্য নাই। আপনারা ইলেকট্রনিক যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছেন আপনারা হচ্ছে মস্তিষ্ক, আর যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তারা হচ্ছে হাত পা, আর যারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারা হচ্ছে ড্রাইভিং সিট। এই জন্য আমি বলি আপনারা মস্তিষ্কে অবস্থান করতেছেন, অর্থাৎ সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থা করতেছেন, এবং আপনারা 2022 সালে এসে গেছেন, তার মানে আপনারা অনেকটুকু এগিয়ে গেছেন। আমরা চুয়েটে যেতাম বাসে ছাদে করে, কারণ বাসের ভিতরে স্যাররা থাকতো, মহিলারা থাকতো, বাস ছিল একটা, কখনো বাস পাইতাম কখনো বাস পেতাম না, কাপ্তার গাড়িতে চলাচল করতাম। তো স্টুডেন্টদেরকে যারা টাউন থেকে আসা যাওয়া করতো ছাদে করে যেতাম, কিন্তু আপনারা আর সেই দিন নাই, আপনারা চলে আসছেন। এখন ক্যাম্পাস আপনার হাতে চলে আসছে, আপনাকে বাসে করে আর যেতে হবে না, আপনি বাসায় করে, যেমন বাসায় লেখাপড়া করছেন না অনেকে, আমরা করোনাকালীন দেখেছি, বাসায়ও অফিস, বাসায় ক্যাম্পাস, বাসায় চাকরি বাকরি সব। এবং স্টার্ট আপের কথা যেটা বলি, স্টার্ট আপ এমন একটা জিনিস যে আপনাকে তৈরি করে নেবে, সে আপনাকে তৈরি করবে, আপনি তাকে তৈরি করবেন, এই বিনিময় হচ্ছে পৃথিবী তৈরি হয়ে যাবে। আজকে আমরা সমসাময়িক একটা ঘটনা আমরা সবার চোখের সামনে এসে গেছে, সেটা হচ্ছে ইউক্রেনের যুদ্ধ। আপনি দেখে থাকবেন ইউক্রেনের যুদ্ধ পুরোটাই হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। সৈন্য কিছু যাচ্ছে মারছে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে কখন না অ্যাটমিক বোম মেরে দেয়, অর্থাৎ আকাশকে নিয়ে তাদের চিন্তা। সেটা হচ্ছে তথ্য, একটা সুইচ দিলে পুরো ইউক্রেন ধ্বংস হয়ে যাবে, বা একটা সুইচ দিলে আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারি, যেভাবে নাগাসাকি ধ্বংস হয়ে গেছে, হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছে, পুরোটা হচ্ছে সুইচ। এই জন্য পুরোটাই হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল যুগ, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক সাথে তথ্য প্রযুক্তি। এই যে স্যার একটা কথা বলছে, ইলেকট্রিক্যালের কোনো মূল্য নাই, ইলেকট্রনিকের কোনো মূল্য নাই যদি তথ্য প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে যেতে না পারি। এখন তথ্য প্রযুক্তিকে আপনাকে হাতের কাছে নিয়ে আসতে হবে। এখন একসময় আমরা চিঠি লিখতাম, চিটাং কলেজে পড়ার সময় দেওয়ালিকা লিখতাম, আপনাদেরও আছে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এখন সব মোবাইলের মধ্যে চলে আসছে। কারণ হচ্ছে যে পুরো পৃথিবী এখন আপনার হাতের মুঠোয়, এবং হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। আর আপনারা যারা আগামী দিনের ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন, সমাজের নেতৃত্ব আপনারা দিবেন, এবং আপনাদের হাতে দেশ বিনির্মাণ হবে, আমি সেটা বিশ্বাস করি। কারণ হচ্ছে যে আপনারা যা পারবেন, আমরা যারা অতীত চলে গেছে আমাদের দ্বারা তো সম্ভব হবে না, আপনাদের দ্বারাই সম্ভব। আপনারা চাকরি করবেন কা করবেন না সেটা বড় কথা না, তৈরি করবেন, সৃষ্টি করবেন, এই সৃষ্টিতেই হচ্ছে আনন্দ। আর এই অল্প বেতনে চাকরি এখন কারো পোষায় না, এই জন্য আমি বলছেন যে আপনারা তৈরি করেন, সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টি থেকে অনেক কিছু তৈরি হবে। পৃথিবীর অনেক, যা আমাজনের মালিককে বলি, তারপরে পৃথিবীর যত এখন তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যারা কাজ করছে সবাইকে দেখবেন, তারা কিন্তু আসলে গট বাঁধা ব্যবসাতে নাই, আর গট বাঁধা চাকরিতেও নাই, তারা সবাই কিন্তু ছুটছে কিভাবে, গতি নিয়ে। বিল গেটসের কথাই ধরেন, বিল গেটস জীবনে অনেক জায়গায় নাকি ইন্টারভিউ দিয়েছেন, চাকরি পায়নি, শেষ পর্যন্ত তৈরি করে ফেলছেন মাইক্রোসফট, এক বন্ধুর সহায়তায়। সে আবার বন্ধু ওনাকে ফেলে চলে গেছেন, যে ব্যবসা টিকবে না, শেষ পর্যন্ত উনি ধরে রাখছেন। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। এখন ব্যাংকিং দেখেন, এখন আমরা মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং করি, আমাদের সময় তাই ছিল না। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমার সোনালী ব্যাংকে একসময় একটা অ্যাকাউন্ট ছিল, ওই একটা ঢাকনা নিয়ে বসে থাকতে হতো টাকা নেওয়ার জন্য। স্যার আমি চেক জমা দিছি, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে, একটা পিতলের ঢাকনা দিত, কখন ডাক পড়বে বসে থাকতাম, ডাক পড়লে তারপর আমি টাকা তুলতাম। আর এখন ব্যাংকে যেতে হয় না, এখন মোবাইলে টাকা ট্রান্সফার হয়ে যায়, বিল চলে যাচ্ছে। সেটা আপনাদের দ্বারাই সম্ভব, আপনারাই তৈরি করছেন। এই জন্য আমি স্টার্ট আপের বেশি গুরুত্ব দিই। এই ইউনিভার্সিটি থেকে হয়তো স্টিফেন হকিং তৈরি হবে, প্রফেসর নুরুল ইসলাম যেভাবে তৈরি হয়েছেন, ডক্টর ইউনূস সেভাবে তৈরি হবেন। প্রফেসর নুরুল ইসলামের জীবন থেকেও আপনারা অনেক কিছু শিখবেন।
উনি সাধারণ পরিবারের এক সন্তান হয়ে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন। আপনাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম দিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন, পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে যাওয়া খুবই সাধারণ পরিবারের সন্তান, যার হাতে কখনো ফোন বা টেলিফোন বা অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। ওনারা পারলে আমরাও পারবো, আপনারাও পারবেন। ধন্যবাদ সকলকে। Thank you, sir. For the concluding speech of this inauguration ceremony, I'd like to request Dr. Debaprasad Paul, sir, Professor and Dean of FCET. Please, sir. আজকের এই স্টার্টআপ এবং আমাদের আইডিয়া জেনারেশন অফ সার্কিট কন্টেস্ট, এই মহতী উদ্যোগের আমাদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল ইসলাম সাহেব, আমাদের এফবিএর ডিন মহোদয় এবং আইকিউসির ডাইরেক্টর, সম্মানিত অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ, আমাদের ভিসি মহোদয় সাহেব চলে গেছেন। আসলে সবাই বলার পরে আমার তেমন কিছু থাকে না বলার, তারপরও আমি দু একটি কথা না বললেই নয়। আসলে আমাদের মনে একটা সুপ্ত চেতনা থাকতে হবে, যেহেতু আমরা বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং হলো সমাজের খুব সচেতন সমাজ। তারা যেখানে দেখবে সেটা কিভাবে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়, এই মনোবৃত্তিটা তাদের মধ্যে কাজ করে। তো সেই ইনিশিয়েটিভ আজকে আমরা সেই স্টার্টআপ প্রোগ্রামে দেখব, এবং এটা সবচাইতে বাস্তবায়ন করতে পারে আজকের যুগ। আমাদের শহীদুল ইসলাম সাহেব খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের আজকে আইটির যুগ, এবং আমাদের কিভাবে ট্রিপলি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল নলেজ is the core subject of engineering, so they can make lot of innovative idea. So what I am telling, you have to keep 5 Ws in your mind. Actually আমাদের ছোট শিশুরা, আমি ক্রিস্টাল গ্রোথের উপর কাজ করি, আমার অনেক ক্রিস্টাল আছে, আমি সুপার কন্ডাক্টিং ক্রিস্টালে কাজ করেছি। তো ক্রিস্টালকে আমরা বলতাম নিউলি বর্ন চাইল্ড। তাদের একটা নিজস্ব একটা বিউটি আছে এবং নিজস্ব একটা প্রপার্টি আছে। এখন আমরা সবাই জানি ন্যানো ক্রিস্টাল হাউ চেঞ্জেস দ্য টেকনোলজি। ন্যানো ক্রিস্টাল মানে একটা ক্রিস্টালের খুব ক্ষুদ্রাতি অংশ, কিন্তু ওই ক্রিস্টালের যে প্রপার্টি, সেটা আমাদের যে বড় বড় আগে যে যন্ত্র ছিল নন ক্রিস্টাল, বা আমরা কি বলবো ওগুলাকে, এগুলো হলো লট অফ স্মার্ট ম্যাটেরিয়াল বলা হয় এই জন্য এদের কিছু গুণ আছে, কিন্তু দে আর নট দ্য আলটিমেট স্মার্ট পার্টিকেল। সো স্মার্ট ম্যাটেরিয়াল ইজ ক্রিস্টালাইন, এবং ক্রিস্টাল হ্যাজ ইজ ওন প্রপার্টি অ্যান্ড বিউটি। সো ডিউ টু দিস the lot of revolution is going on. So for this I am thinking newly born child, they are telling if you take anything, they will tell you what is this nature, why will keep it, lot of question they will ask. তা আমরা যারা নন ক্রিস্টাল বা আমরা যারা বড় হয়ে গেছি, আমরা আমাদের মধ্যে অনেক রকম আইডিয়া ডেভেলপ করাতে আমরা হলাম অ্যামালগামেটেড মেটেরিয়াল। সো আমরা বলবো যে তুমি এটা বুঝবে না, কিপ ইট ডাউন। আমরা বলবো যে তোমাকে উত্তর দেওয়ার এখন সময় হয় নাই। কিন্তু ওই কথাগুলো কিন্তু আমাদের এখনো মনে রাখতে হবে। একটা নতুন জিনিস স্টার্ট আপ প্রোগ্রামের প্রথমেই তোমাকে দেখতে হবে হোয়াট ইজ দিস, হোয়াই উইল স্টাডি ইট, what it can be applied, how it can be applied, how we can improve it. These are the lot of why you will keep in mind. Then you can come into the innovation idea. I'm telling you lot of early scientists thought. The one thing I'm telling about chemistry, you know benzene ring, I don't know whether you know it or not.
in giving the idea of benzene ring, actually 10 years has passed. The first exact structure of benzene was given by Kekul. We call it Kekul rings. So how he always thinking about this. So you have to think যে এটি কিভাবে হতে পারে। সবার একটা প্রবলেম ছিল যে এর বন্ডগুলো কিভাবে আসে। বেঞ্জিনের তিনটে ট্রিপল বন্ড আছে এবং তিনটে ট্রিপল বন্ডটা এক জায়গায় না, এরা রোটেটিং। তো সে ট্রেনে বসে যাচ্ছে, কিন্তু তার মাথায় হলো ওই বেঞ্জিন রিংটা কিরকম হবে আইডিয়া সে ডেভেলপ। সে চেয়েছিল যে একটা বনের মধ্যে একটা সাপ, সে পেঁচিয়ে আছে, একবার তার মাথাটা একবার এদিকে যায়, তারপর সে বললো যে ইউরেকা আই গট ইট। সে তারপরে ওই আইডিয়াটাই সে ওখানে বন্ডটা দিল, যে বন্ড ইজ রোটেটিং বেঞ্জিনে। তোমরা জানো এটা ষড়ভুজ। তো ওর যে বন্ডগুলো আছে, বন্ডগুলো পার্মানেন্টলি না, এগুলো রোটেট করে। সে আইডিয়াটা স্টিল ইট ইজ রানিং। বেঞ্জিন অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে মেইন ভূমিকা, এরকম আরও অনেক আছে। তোমরা জানো আর্কিমিডিস সাহেব যখন গোসল করতেছিলেন, একটা টাবের মধ্যে পানি যখন পড়ে গেল, ও যখন গোসল করতে গেল যে পানিটা পড়লো কেন, এবং আই এম ফিলিং, এবং এ লাইটেল, তখন সে লাইট খুব হালকা বোধ করতেছিল। তখনও সে জাম দিয়ে বললো যে আমি পেয়ে গেছি। একটা জিনিস হালকা কেন, কেউ উত্তর দিতে পারে না। পানির মধ্যে একটা কিছু হালকা, ওজন কমে যায়। তো এই আইডিয়াটা মানে কেন হচ্ছে, সেই ক্রিয়েটিভিটি আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। সেই ক্রিয়েটিভিটি থাকলে আমরা জানি ডিউ টু বুয়েন্সি ফোর্স, এনিথিং হোয়েন ডিপস ইনটু দ্য ওয়াটার ইট বিকামস লাইটার। সো দিস আর দ্য অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক হোয়াই এবং হাউ, এই জিনিসগুলো তোমাদের মধ্যে থাকতে হবে। আর সার্কিট ডেভেলপমেন্টে ইট ইজ ভেরি দেয়ার আর সাম basic law about circuit, you know, in Tripoli, circuit is the main things. So this circuit now comes in microchips. So first you have to go analog system, how the circuit was. There are the basic laws are Kirchhoff's law, Ohm's law, you know it. So you have to develop your idea in that way. The circuitটা ভালো করে বোঝা। ওই সার্কিটটা যদি বলো, তখন তোমার একটু চিন্তা থাকবে যে এটাকে আমরা কিভাবে মডিফাই করতে পারি। শুধু মডিফাই করলে হবে না, এটার দ্বারা আমরা কি উপকারে লাগতে পারি। প্রথম যখন সোলার সেল আবিষ্কার হয়, দেখলো যে এটার কস্ট অনেক, মানুষ বললো যে এটা কোনোদিন ফিজিবল না। নাওয়াডেজ ইউ সি, মানুষ চিন্তা করতে হাউ টু reduce the price of the solar cell. Now it is available into the hands of everybody, you know. So for this, এই প্রেক্ষাপটটা আমাদেরকে চিনতে হবে, মানে সোশ্যাল থিংস, নট অনলি সোশ্যাল থিংস। আমাদের মাথার উপর আরেকটা জিনিস সবসাথে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা হলো ইকোনমি। একটা খুব ভালো আমরা ইনোভেটিভ জিনিস আবিষ্কার করলাম, ইট ইজ নট, আমরা যদি সবার মধ্যে এটা পৌঁছে দিতে না পারি, তাহলে ওটা কোনো লাভ হবে না। তাহলে সেই জন্য আমাদের ইকোনমি চিন্তা করতে হবে। এটা হাউ টু রিডিউস দ্য প্রাইস, ইউ নো, the price of the electronic goods always reducing. Why? This is only due to the Tripoli people, I am telling. So those who are starting Tripoli, nowadays its job market reduces. So you have to think in an innovative way. Tripoli people can only give new idea about this. Now you know electronic price, if you go keeping down, always it is keeping down. And it comes to, earlier you saw when mobile came into our country, it is around 50,000 rupees. Now you see you can get it by 400 or 500 taka also. So how this idea goes to the mind of the people, that we have to reduce it. So these things you have to start up any program, you have to think these things. Not this thing should be as a engineer, you have to think how you can apply the engineering technique into this to improve its quality, fashion, everything. So I think those who are studying now Tripoli, with the Tripoli, you are studying a lot of CSC program is also there, and basic science is also there. Basic science is another thing. It's a nanomaterial. Now it is called the smart material. Nanomaterial now. Lot of scope in doing research on nanomaterials also.
So these are the innovative area of development of a country. So now if you think like this, then you can have the idea of interest, that why I am reading Tripoli or why I am reading CSC, then this idea will develop in your mind. If you mindset is very important. That is the startup mindset. If your mind is completely set, then you can find lot of new innovation in your field. তো আমি আশা করব তোমরা সব কিছু ওই যে আমাদের কবিদের মতো, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। এই ইনোভেটিভ আইডিয়া আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। তোমাদের কাজ, তোমাদের পড়াশোনা লাগবে। এখানে আমি দেখেছি তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো, অনেক সময় ছাত্ররা খুব কম আসে, বলে স্যার ট্রাফিক জ্যাম ওই জ্যাম, কিন্তু এগুলো হলো যে পার্সোনাল প্রবলেম কখনো বলবে না তোমরা, এগুলো অলওয়েজ প্রবলেম। আমি একবার এক জায়গায় বিদেশে কাজ করতেছিলাম, বাংলাদেশে বন্যার জন্য আমি যেতে পারি নাই, ওখানে আমি 15 দিন পরে গিয়েছি। আমার 15 দিনের টাকা কেটে গেছে, যদিও ফান্ডিং অথরিটি তারা না, কয়ে না আমি ওখানে জানাবো তুমি 15 দিন আসো না। আমি বললাম যে ডিউ টু ফ্লাড, নো, ইট ইজ ইউর পার্সোনাল প্রবলেম, নেভার টেল ইউর পার্সোনাল প্রবলেম ইন professions. So this thing you will keep in mind, and I hope this startup program will gear up your mind and you will be a good engineer in future. This is the expectation from me, and wish you good luck. Thank you very much. Thank you, sir. Now I wish to request our honorary guest to visit the projects that are displayed at the back. I want to inform who are still interested in the circuit solving contest, they may go to the office and register themselves for the contest. After a short break, the Startup Idea Generation contest will start. I'd like to thank our guest and everyone in the audience, and this concludes our inauguration ceremony. Thank you. The break is 10 minutes, everyone.
সবাই তো বাইরে চলে গেছে কন্টেস্ট ওটা তো বলো আচ্ছা ইভিনিং এর কয়জন আসছে এখানে ইভিনিং স্টুডেন্ট যারা আছে তারা সবাই কিন্তু সার্কিট কন্টেস্টে আপনারা পার্টিসিপেট করবেন ঠিক আছে সার্কিট কন্টেস্টটা হবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মনে হয় কয়টা থেকে স্টার্ট হবে স্টার্ট এডিটার পরে শুরু হবে এটা আর সার্কিট কন্টেস্টে কিন্তু কিছুই না এটা জাস্ট একটা কুইজের মতো এটা বেশিক্ষণ হবে না সবাই একটু থাকবেন হ্যাঁ আচ্ছা আমি বলবো যাতে তাড়াতাড়ি হয় কিন্তু কেউ যাবেন না প্লিজ ঠিক আছে এবং এটাতে কিন্তু আপনাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ঠিক আছে হ্যালো
এটা তোকে কনসার্ন করতেছে, ওইটা বলবি যে তুই খালা, এটা তোর মোটিভেশন। হ্যালো, কোনটা সিলেক্ট করছেন? হ্যালো, হ্যালো, একটু বাড়ান না, বাড়ান। না যাবে না তো, সব তো মাই থেকে যাবে অবশ্যই।
The participants of the Startup Idea Generation, please sit forward. And the rest of the audience can sit in the back.
those who and those who want to still participate in the circuit contest, please they can register here. আপনারা হাত তুলুন, আমরা অন স্পট রেজিস্ট্রেশন করব সার্কিট কন্টেস্টের জন্য।
Ladies and gentlemen, we will start the startup idea generation session right now. I want to call Group 1, Eco-Friendly Construction, to present their presentation on the podium. হ্যালো, আচ্ছা কন্টেস্টেন্ট যারা আসো এখানে আইডিয়া কন্টেস্টে, তোমাদের প্রেজেন্টেশনে 5 মিনিট, তারপর কোশ্চেন আনসার সেশন হবে আর কি। 5 মিনিটে প্রেজেন্টেশন শেষ করবা, তারপর তোমাদেরকে কোশ্চেন করা হয়। জাজেস প্যানেলে যারা আছেন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমাদেরকে কোশ্চেন করবেন, ঠিক আছে। আর প্রেজেন্টেশনের সময় অবশ্যই যেভাবে ফরম্যাট দেওয়া ছিল নিজেদের ইন্ট্রোডাকশন দিবা, কী কাজ করতেছে সেটা দিবা, এটার ইম্প্যাক্টটা দিবা, যেভাবে ফরম্যাটটা করা ছিল সেভাবে করবা আর কি, যাতে 5 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। Assalamu alaikum and good morning to everyone present here. I would like to thank our honorable guest and our faculty members. I would like to thank the Department of Electrical and Electronics Engineering for organizing such a beautiful program here, such a startup idea generation contest. I, along with my team members, I am Tajbir Ulaq Chaudhary, student of Electrical and Electronic Engineering 7th semester with Shafaatullah Khan Maruf and Rakibul Islam. I'm going to oppose my idea here, so let's go. Okay, now we all are aware of the thing, the green economy. First of all, we all have to understand what is green economy. Green economy is the thing that the development and sustainable development of a country, of the world with less. Thank you. Okay, we are talking about green economy. First of all, we have to understand what is green economy. Green economy is the economic system which works with the less harm of nature and sustainable development of a country. Here I have chosen a topic, the green block. We are going to talk about the green block and how to work with this. What is green block? Green block is an element which is used for construction. We all know that construction is the thing which is the face of a development of a country. If we see in the modern world, many of the countries like Japan, USA and all the modern countries in the world are working with blocks. There all the construction sites are being developed by all these blocks, not using the bricks we are using in Bangladesh. Since we are the country of third world, so we are using all old methods for construction such bricks. We know, we can see here some bricks, but in modern world, people are using these concrete blocks which are made of sand, concrete and cement. They are much more efficient and much more durable. They have much more durability more than the bricks. So I'm going to make an effort and work with these things. Mainly these block making machines in this world are very rare and very expensive nowadays. They are made in Germany. The German technology is very much expensive for us. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is something which have much potential. This always, it don't have to be new, but it have to take some potential. In our country, we are using blocks which are made in many brick fields, which are making many pollution such as air pollution and soil pollution. In our country, arable lands were about 64% of our lands in 2000, but nowadays we can see they are reducing and the amount of it became less than 60%. So we are losing our arable lands. Since we are the country for agriculture, we are known for agriculture, we are losing our agricultural lands in all over the country and all over the site. So we need to work on it. So we need to increase the amount of arable lands in our country. So the brick fields which are used in our construction site, the bricks which are used in our construction, they are creating pollution in our country all over the site. They are emitting a lot of carbon in the nature. So if we use these concrete blocks in our construction site, so it will be very better for our nature. It's also be cost efficient. We made these concrete blocks using sand, concrete and cements. So in this process we have to use a machine which is mainly made in Germany. So I am going to make my project
making this machine in our country using the engineering support. Every year many of engineers are being graduated from many universities of our country, but they are not getting their job opportunities. If we make this machine in our country using this using these things, we can make lots of job opportunities for them. Though I have shown here how we can make the machine. So here I have used a solar panel which would be used for water boiling. Then we can use the regular grinding machine to mix all the elements. Then we can go for the regular machine and we can make blocks. Nowadays, recently the concrete blocks is not very new term in our country, not in all over the world, but in the term of our country, we are not using these concrete blocks regularly. The Ministry of Environment has already declared that the 100% use of concrete block instead of regular bricks in construction side of government is already approved. So they want to use concrete block instead of these bricks in all the construction site regularly. So I am here to talk about all these things on making these regular blocks. These elements are not hazardous for us. These are all made of rocks, cements and sands that are very much available in our nature. And the government of Bangladesh have given a lots of opportunities for the business, all the entrepreneurs who are going to work for the green economy. Already IMF, International Monetary Fund and World Bank, such an organization of monies who are giving a lots of agendas for working with green economy. For green economy, they have already proposed $100 million of investment who wants to work with this green economy, and they are giving a lot of less interest rate for this entrepreneur of this side. This German, so the thing main I want to say is the German metallurgy is very much expensive in our country. So we can build our own machines for these concrete blocks to reduce the carbon emission in the nature and make the proper use of our engineers. There are lots of engineers are graduating in nowadays in our country. We can use them making these machines nowadays in our country. Thank you for giving me an opportunity to say things here. Thank you. Sorry. স্যার কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। Because I joined late, so sorry. Eco-friendly construction, what do you mean by eco-friendly? Eco-friendly means it will not occur any kind of problem in nature by emitting any kind of carbon. Though we know that brick fields emit a lot of carbon in nature, so this construction material will not hamper or make any hazard in construction. And how do you justify for the cost? I mean, won't it be more expensive? No, it is less expensive than the regular brick one. There will be more cost efficient, more than 25 to 40% in the construction site. And their stability? They are more durable than the regular blocks. Good, thank you. Thank you. Yeah, okay, it has more potential than other regular blocks. Sustainability means it has more potential and more efficiency in construction site. Okay, the process of making this thing, we have to use the machine we are building here. We have already an old technology here we can use. Though we can't use the German technology, so it's very expensive in our country. We have to import the thing from the various countries of the world. We have to pay many taxes in the country, though our government has reduced the taxes rate. But if we can make the thing here by using our engineers, so we can make it here, the machine. Yeah, I have shown the idea how to make it here. We have to add some regular things to this. We have used our regular grinding machine which can be used for mixing up the materials, and we can use that solar based heating chamber that what can use for boiling the water, which will give more efficiency to the brick, and it will be solid within very fast of time, more than the bricks.
Yeah, right now there is a project, there is a big project in our city, Chittagong. Peninsula Water Garden is happening in airport. Already they are using this brick in their project. They already saved 1.2 crore of taka by using this thing. Well, I can say that we can use we are using for construction these regular blocks. If we have to use this regular block or brick, it will cost about 90 taka for 400 to 20 meters, and it will consume about 27 of kgs of weight. If we use this construction block, it will be about, we can consume the thing about in 60 taka. We can reduce 30 taka in our construction site. This is almost 30% of our cost. So that's why I think this construction block, use of it will be more in our country. Thank you. You are talking about the green technology. We know that in our regular brick construction in Bangladesh, they are creating a lot of air pollution, right? Yeah. So why don't we use the special types of chimney or filters in the regular construction sites so that we can solve the problem? Why should we go for your concept? I have another issue. I have another question. Regarding the cost, you have said that we can reduce the cost to 25% to 40%. That's what you say, right? Yes, sir. But I know that whatever I know about the construction materials nowadays, about their costing, the cement cost, the sand and the rocks, these are pretty expensive. If you compare it with the usual brick construction in our country, how are you calculating that we are going to reduce the cost to 25% to 40%? Okay, if I can say that, as you have said, we can use special kind of chimney for our this construction, making these blocks or bricks. But in this construction, in this material, we don't have to use any kind of chimney, or we do not need a lots of space for the construction or building these materials, because we know that we have to make these bricks in brick fields, and we have to construct a big chimney for this. Though it is consuming a lot of soil, we are losing our arable lands in our country. Since we are known as agricultural country in all over the world, we are losing our lands. We have to import our foods and agriculture from other countries. So if we can reduce the use of consumption of these lands by using these bricks, so we can save our lands too. Then, as you said about the use of this construction, the expense of it. Yeah, already. If I told you before that if we use a 400 by 200 millimeter block in a construction site, we need 9 block bricks, which cost 90 taka. Instead of that, if you use that construction block, it will cost about 60 taka. We can save 30% of it, 30 taka in this. So it is more durable and more cost efficient. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Already you mentioned in Chittagong this project is going on in Peninsula, right? Yes, sir. So what is the difference between this project and your project? Okay, thank you for your question. My project is working with this semi-automatic plant. Actually, they are working with the German technology, which needs a lot of investment in our country. For an entrepreneur, this is not very easy to carry that amount of money from when they are doing entrepreneurship and doing something. As an entrepreneur, when I'm thinking of doing this business or working on it, or the green economy, IMF and World Bank are giving us a lots of money support with less interest rates, and where I'm taking a charge, we are not going to use that German technology in our site. We are going to build this semi-automatic system in our country by ourselves in wherever we have. We have a lots of engineering powers in ourselves. They all are not made to do some jobs. We have engineers, a lot of engineers. They can make their buildings and make these machines by themselves, and we can sell it everywhere. They are very much usable. The thing has very much potential in our country. Almost every country of the world using this block, not bricks. So we can make our own machines, and we can reduce the dependency of foreign technologies in our country. Thank you. অডিয়েন্সদের মধ্যে থেকে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone from the audience? Any question? Okay then. Thank you.
Now I want to call Group 2, who will be presenting Smart Healthcare Monitoring and Management System for Chittagong Zoo. Please come to the podium. Good morning. Namaskar to all my teachers, judges, and our honorable VC sir, and those presents all. So, my name's Mohammad Atto, student of Tripoli Department, batch 27, USTC University. Our team consists of 3 members. I introduced myself, and my fellow numbers are Zunaid bin Abdullah and Rashidul Islam. So today I present my presentation, which is Smart Healthcare Monitoring and Management System for Chittagong Zoo. So now I discuss my presentation motivation. Actually, sir, I am not good at in English speaking. বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে প্রাণী সম্পদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দিন দিন ধরে আমাদের বন্য সম্পদ কমে আসছে, প্রাণীর সংখ্যা কমে আসছে। তার কারণ দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে তাদের হেলথ যে সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে, ওরা আমাদের মতো বলতে পারছে না। আমরা যখন আমাদের শরীরের ভিতরে কোনো রকমের কোনো ডিজিজ আমরা যখন ফিল করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা একে অপরের সাথে বলতে পারি জিনিসটা, এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমরা মনিটরিং করে নিজেদের হেলথ সম্পর্কে যে জায়গায় ডিজিজটা আমরা দেখছি ওখানে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা সুস্থ হয়ে আসছি। বাট আমরা যেহেতু নিজেরা বলতে পারছি এবং আমাদেরটা বোঝাতে পারছি, তাই আমাদের সলিউশনটা আমরা বের করে ফেলতে পেরেছি। প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না, প্রাণীরা নিজেদের ভাষাটা বোঝাতে পারে না দেখে তাদের যে ডিজিজগুলো দেখা যাচ্ছে তারা সেই ডিজিজগুলো সঠিক টাইমে আমরা ধরতে পারি না। হয়তো দেখা যাচ্ছে আমরা যখন সেটা বুঝতে পারছি তা অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, এর কারণে আমরা দিন দিন আমাদের প্রাণী সম্পদ হারিয়ে ফেলছি। এই হারানোর কারণে আজকাল দেখা যাচ্ছে, মানে আজকের দিনে এসে দেখা যাচ্ছে আমাদের সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাইরে থেকে আমাদের বিভিন্ন চিড়িয়াখানার মধ্যে বাঘ নিয়ে আসতে হচ্ছে, ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে। এটা আমাদের একটা হিউজ অ্যামাউন্ট বাইরে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে। এখন আমরা যদি এই ক্ষেত্রে বায়োসেন্সর ইউজ করে খুব ইজিলি প্রাণীদের যে হেলথের বিষয়টা, মানে তাদের শরীরের মধ্যে কী ধরনের প্রবলেম হচ্ছে তা যদি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, দেন আমাদের খরচটা কমে আসবে। ইভেন আমরা তার জন্য যে যতটুকু সম্ভব প্রসিডিওর মেনটেন করা তা আমরা মেনটেন করতে পারবো। এতে দেখা যাবে কি খুব দ্রুত তাদের সুস্থ করে তোলা যাবে। তাদের যে ধরনের সমস্যাগুলো আমরা পরে ধরতে পারবো সেটা আগে আমরা ধরতে পারবো, দেন ওটার ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারবো। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রাণী সম্পদও বাঁচাতে পারবো, নিজেদের আর্থিক যে সংকট যেটা হবে আমাদের বাড়ি ইনভেস্ট করলে সেটা যদি আমরা নিজেদের চিড়িয়াখানাতে নিজেদের বন্য সম্পদে যদি আমরা এটা ইনভেস্ট করি, দেখা যাবে কি আমাদের এখানে আমাদের দেশেই
খুব ভালোভাবে আমরা নিজেদের বন্য সম্পদকে রক্ষা করতে পারবো এবং এর প্রজননটাও বেড়ে উঠবে। আমাদের বাইরে যেতে হবে না এটা ব্যবস্থা করতে। এখন আমরা আমাদের প্রজেক্টের অবজেক্টিভটা একটু নোটিস করি। দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা বায়োসেন্সরের কথা উল্লেখ করেছি। বায়োসেন্সর যেটার মাধ্যমে আমরা এটা প্রাণীদের শরীরে ইউজ করে দেন আমরা এর মাধ্যমে ওদের শরীরের মধ্যে ডিহাইড্রেশন, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার এই ধরনের কিছু ডাটা কালেক্ট করতে পারবো। দেন এই ডাটাগুলো আমরা যখন কোনো জু মনিটরিংয়ের মাধ্যমে যখন এগুলো মনিটরিং হবে দেন আমরা খুব ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবো যে কোন প্রাণীটা অসুস্থ এবং কোন প্রাণীটার মধ্যে এই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। দেন আমরা ওই প্রাণীটা খুব ইজিলি খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে পারবো। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র টেম্পারেচার নয়, দেখা যাচ্ছে আমাদের যে দিন দিন তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এর কারণে প্রাণীরা খুব আজকাল দেখা যায় হিট স্ট্রোক করছে। এই হিট স্ট্রোকটাও আমরা খুব ইজিলি ধরতে পারবো, যেটা আমরা আগাম ব্যবস্থা নিতে পারবো। শুধুমাত্র হিট স্ট্রোক না, ডিহাইড্রেশন যেটা প্রাণী আমাদের বলতে পারছে না, হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো প্রাণী কয়েকদিন ধরে খাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছে, সে খেতে পাচ্ছে না, সে খাবারটা কেন খাচ্ছে না সেটা আমরা দেখছি না, খাচ্ছে না তাই আমরা ভাবছি যে হ্যাঁ হয়তো তার খেতে ইচ্ছে করছে না পরে খাবে, কিন্তু আমরা এটা দেখছি না সে কেন খাচ্ছে না, খাবারটা সে কেন নিতে পারছে না। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে সে কেন খাচ্ছে না বা সে খাবারটা খাচ্ছে না, কোন প্রাণীটা খাচ্ছে না তাকে দেখে একটা চিকিৎসার মাধ্যমে আনা যাবে। আমরা এই প্রসিডিউরটা কিভাবে মেনটেন করব তা আমরা একটু দেখে নিই। আমাদের যে ডাটা কানেকশন আমরা বায়োসেন্সর এটা আমরা সকল প্রাণীর মধ্যে জুর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সকল প্রাণীর মধ্যে আমরা এটা তাদের শরীরের মাধ্যমে কোনো বেল্ট বা কোনো কিছুর মাধ্যমে এটা ওদের শরীরে ইনভলভ করে দেব, যার মাধ্যমে তাদের বডি টেম্পারেচার, ব্লাড প্রেশার, ডিহাইড্রেশন এগুলো আমরা নোটিস করতে পারবো। এটা সকল প্রাণীর একটা কেন্দ্রীয় আমাদের ওয়াইফাই মডিকুলের মাধ্যমে আমরা কেন্দ্রীয় সেন্টারে এটা মনিটরিং করব। দেন যে প্রাণীটা অসুস্থ থাকবে ওই প্রাণীটার যে সকল ডাটা আমাদের সেই ওয়াইফাই মডিকুলের মাধ্যমে চলে আসবে আমাদের মনিটরিং করার জন্য, আমাদের মেইন যে সেক্টর থাকবে ওখানে মেইন সেন্টারে চলে আসবে। দেন ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো কোন প্রাণীটার কোন সমস্যা হচ্ছে, দেন আমরা এর মাধ্যমে হেল্পটা নিতে পারবো। এর ফলে আমাদের যে প্রভাবটা পড়বে দেখা যাচ্ছে সুন্দরবন বাঘের জন্য বাঘ যে সুন্দরবন থেকে কমে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে সে 63 থেকে 67 কোটি টাকা ইনভেস্ট করছে শুধুমাত্র বাঘকে মানে বাঘ কাউন্ট করার জন্য। সেই জায়গায় যদি আমরা 5 কোটি টাকা ইনভেস্ট করে বায়োসেন্সরের মাধ্যমে এই কাজগুলো জুতে বা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমাদের এই প্রসেসটা করা পসিবল হবে সেখানে যদি করি দেখা যাবে কি আমরা খুব ইজিলি তাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো। দেন প্রবলেম সলভের মাধ্যমে তাদের এই যে হঠাৎ যে ঝরে পড়া বা হঠাৎ বিলুপ্ত প্রায় যে প্রাণীগুলো এগুলোকেও আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো এবং তাদেরকে বিলুপ্ত না করে তাদেরকে সুস্থভাবে আমাদের এখানে রাখতে পারবো, যেটা আমাদের সামাজিকভাবে এবং আর্থিকভাবে আমাদের দেশের জন্য লাভজনক হবে বলে আমি মনে করছি। থ্যাংক ইউ জাজেস, থ্যাংক ইউ সকলকে। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ক্যাম্পাস এটা হচ্ছে আমাদের যে জুয়ের পাশেই, আমাদের ধারণাটা আসছে আমাদের জুকে কেন্দ্র করেই, সেজন্যই আমরা আমাদের জুকেই এখানে ইনভলভ করেছি, ডেডিকেশনটা আমাদের জুকেই করেছি। স্যার না স্যার, আচ্ছা আমি আপনাকে বলি আমাদের সুন্দরবনের টোটাল এরিয়া হচ্ছে 120 বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। ওখানে আপনি বাঘে কিভাবে সেন্সর লাগাবেন বা কোন কুমিরকে কেমনে সেন্সর লাগাবেন এত বড় এই এরিয়াতে? প্রতিটা বাঘের কাছে আপনি যেতে পারবেন বা কুমিরের কাছে আপনি যেতে পারবেন? স্যার অ্যাকচুয়ালি যখন দেখা যাচ্ছে আমাদের
যে কোনো কারণে আমরা দেখেছি যে আফ্রিকার যে জঙ্গলে আমাদের যে অগ্নি উৎপাত হয়েছে, ওখানে অনেক প্রাণী অসুস্থ ছিল। আমাদের তো ওরকম হলে রেস্কিউ করাটাও পসিবল ছিল না, আমরা তাদেরকে রেস্কিউ করেছি। একইভাবে আমরা আমাদের জোন যতটুকু আছে, আমি আমাদের দেশের চিন্তা করে আমাদের জোন যতটুকু আছে সুন্দরবনে, ঠিক ততটুকু মনিটরিং করে ওখানেই সুন্দরবনের যে বাঘ আছে তাদেরকেই এই সেন্সরটা লাগানোর ব্যবস্থা করব। যদি আমরা স্যার রেস্কিউ করতে পারি তাহলে আমরা সেন্সর লাগাতেও সক্ষম হব। না, রেস্কিউ হচ্ছে যে আপনি দূরত্ব মেনটেন করে যেতে হবে, আর সেন্সর হচ্ছে বাঘের কাছে যেতে হবে। আপনি কুমির বা বাঘের কাছে যেতে পারবেন। আমাদের বাংলাদেশের অংশে কিন্তু 60 বর্গ কিলোমিটার আছে। আপনি প্রতিটা বাঘ বা কুমিরের কাছে গিয়ে তার শরীরে কি সেন্সর লাগানো সহজ হবে? স্যার সহজ হবে না, বাট আমার মনে হয় যদি আমরা এখানে তাদের অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে যখন ট্রিটমেন্ট করছি, তাহলে আমরা অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে তাকে সেন্সলেস করেও তো আমি এই সেন্সরটা 60 ইউজ বর্গ করতে পারবো। কিলোমিটারকে আওতায় আনা কি আসলে কঠিন না? স্যার হ্যাঁ, একটু কঠিন, বাট আমি তো একটা মডিকিউল দিয়ে চেষ্টা করতে পারবো না। আমার হয়তো এখানে 2টা মডিকিউল বা 3টা মডিকিউল ইউজ করতে হবে, যেখানে আমি 67 কোটি টাকা যদি আমি ইনভেস্ট করতে পারি, সেখানে আমি 15 ক্রোর ইউজ করাটা বাংলাদেশের জন্য অ্যাভেলেবল, মানে ওরা ইফেক্টিভ হবে বলে আমি মনে করি। কোটি টাকা কিভাবে বলছেন? আমি তো বলছি বাঘের কাছে আমি যেতে পারবো না, এখানে কোটির প্রশ্ন তো আসতেছে না, টাকার প্রশ্ন আসবে কেন? আর 60 কোটি টাকা তো আপনি প্রজেক্টের কথা বলছেন, আমি তো একটা বাঘের কাছে যাওয়াই আমার জন্য লাইফ রিস্ক, বা কুমিরের কাছে যাওয়া আমার লাইফ রিস্ক। এটা সহজ পদ্ধতি, তো আমাকে তো যেতে হবে। মানে নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার জন্য হয়তো পারা যেতে পারে, আমাদের চট্টগ্রাম জুতে হয়তো পারা যেতে পারে। হোয়াইট টাইটেল যেটা ছিল আর কি, তুমি যদি টাইটেলের মধ্যে স্টিক থাকতে পারতা তাহলে দ্যাট ওয়াজ এ গুড আইডিয়া। কিন্তু তুমি যেটা করছো পুরো ছড়ায় ফেলছো, জেনারেলাইজ করে ফেলছো আর কি। হ্যাঁ, আমাদের জুতেও কিন্তু অনেক এক্সিস্টিং প্রবলেমস আছে, যেটার কারণে অনেক মাঝে মাঝে খবরে দেখি যে বাঘ মারা গেছে, সিংহ মারা গেছে। আমরা যদি এদেরটা মনিটর করতে পারি, দ্যাট উড বি এ গুড আইডিয়া। ঠিক আছে, এই জন্য বলবো ভবিষ্যতে এটার দিকে চিন্তা করো আর কি, ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার যেটা বললো আসলে নির্দিষ্ট টপিক যেটা ছিল সেটার বাইরে যাওয়ার কারণে কিন্তু প্রবলেমটা অ্যারাইজ করছে। এখানে আরেকটা বিষয়, বাঘের সংখ্যা ক্যালকুলেশনের জন্য সুন্দরবনে যেটা প্রসেস অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ওর কাছে যাওয়া হচ্ছে না। বাঘের থাবা বা ওরা মাটিতে হেঁটে যাওয়ার সময় ডিস্টেন্স কতটুকু আছে, এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করে কিন্তু বাঘ গণনা করা হয়, তাদের কাছে গিয়ে না। তো যেটা চিটাগাং জু বা এই ধরনের আদার্স যে জু যেগুলো আছে, যেমন আমাদের চট্টগ্রামের ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক আছে, সেখানেও কিন্তু আমি বাঘ হোক বা সিংহ হোক, আমি কিন্তু সেখানে সেন্সর অ্যাপ্লাই করতে পারবো একটা কনফাইন্ড এরিয়ার মধ্যে। কিন্তু সেটা যদি একটা লার্জ স্কেলে হয়ে যায়, অ্যামাজনে গিয়ে তো আর নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা বাঘ, আর এক্সিস্টিং বাঘ ঠিক আছে, এরপরেও তো নতুন বাঘও তো পৃথিবীতে আসবে, তা ওদেরও তো আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে, ওদেরকেও তো আবার বায়োসেন্সর অ্যাপ্লাই করার বিষয়টা চলে আসবে। তো ওভাবে করে চিন্তা করলে ব্রড স্কেলে, আমি যদি বন জঙ্গলের জন্য চিন্তা করি, তাহলে আপনাদের প্রজেক্টটা রিয়েলিস্টিক না। তোমার সেন্সরটা দিলে ওরা যদি ওই দিক দিয়ে যায়, ওদের অসুখ আছে কিনা বোঝা যাবে না, লাগানো সম্ভব না। ওয়াইল্ড, দে আর ওয়াইল্ড। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে জু নিয়েই চিন্তা করেছিলাম। আমরা ডাটাটা মানে সুন্দরবন থেকে যে ডাটাটা কালেক্ট করেছিলাম ওইটাকে ইনভলভ করতে চেয়েছিলাম, মানে যে অনলাইন থেকে আমরা নিয়েছি, বাট এটা হচ্ছে সুন্দরবনের ডাটাটা। থ্যাংক ইউ স্যার। Now, I'd like to request Group 3, who will be presenting Smart Transportation System in Bangladesh on the podium. Hello. Assalamu alaikum everyone and very good morning to all of you. In today's Idea Generation Contest, me, Nusratul Islam Neha, along with
my two team members, Anjumana Hajui and Namonita De. We are going to present our idea on smart transportation system for Bangladesh. So if I introduce our idea, then I would like to say that there are many problems on the roads of our country, like unwanted long-time traffic jams or road accidents, etc. So to reduce these problems, we have proposed this initialization. So the basic objectives of our idea is to monitor all the vehicles moving on the road, to detect that if they are breaking any rules, like if they break the red light signal, or if they are crossing the line or accessing the speed limit. So we will be monitor that, and then the plan is to charge them for their rule breaking. After monitoring, we will send them a notification or a message to the owner of the vehicle, and then add demerit points for their doings. So in the process, we have two sectors for the control panel. We are using IR sensors with a camera which will be connected to the red light. The IR sensors will be embedded on the road asphalt to detect if a car is crossing the stop line after red light. So if they cross the red light, then the IR sensor will trigger the camera to capture the number plate of the vehicles. And after monitoring, we will send a short message to the owner of the vehicle that he has broken the rule and now he has to pay the penalty. And the same process, in the same process, we will use IR sensors to monitor if they are exceeding the limits. The sensor will detect the speed of the vehicle, and they will measure that if it is more than the maximum fixed speed of the road. So if they do that, then the camera will snap a photo like before, and they will be charged. In the other part, we are using IR sensors to follow the lines of the roads, and it will be embedded on the cars. So if they cross the line, then then a notification will go to the control panel, and the control panel will charge them as before. So there will one more point is we are adding a demerit points for that, because after a certain amount of points, we are going to take a legal action against them, like cancelling his license and all. So for outcomes, we expect is to get a healthy roads for our country, so that there will be no unhealthy competitions among drivers, or there will be no unwanted long traffic jams or road accidents, etc. So thank you for your attention. Now if you guys have any questions, please let us know. Yes, thank you for the presentation. What's your name? Neha. Neha. And Neha, where did you study before USTC? Your school, where did you study? I was in Bangladesh Navy College, Chittagong, Navy College. for my higher secondary. For your SSC? TSP Complex Secondary School. All right. Yes, we have this problem of transportation, and you are proposing a promising solution, perhaps at least would cover some parts of it. But in terms of novelty, I don't think there is anything new. It's there, radars and all. So what's your argument for novelty, for originality? So this idea is mainly for our country. This is already implemented on others' country, I know, but this is not done in our country. So we can see regularly that someone is breaking the rules, there are happening road accidents. This is just on regular basis for our country. So I think it should be implemented to save lives at least. So what would be different in your system? The messages will be in Bangla for our country. Yeah, yeah, maybe. Okay. And what about the infrastructure required for this? What do you think is the investment or the infrastructure required for this? Is Bangladesh ready for the infrastructure?
So for small investment, I think, I mean for a demo, I think it will be Hold on. 2,000 cost for the control panel. So, but we have not implemented in a big, so I'm not just sure about the calculation. Okay, thank you. How are you going to calculate the speed of the vehicles in the roads like GEC to Agrabad, the busy roads in the Chittagong city? How are you going to calculate the speed of the vehicles? Because hundreds of the vehicles are running at the same time. So what's your plan? So there will be sensors, like there are two sensors that will measure the distance from the first sensor to second sensor. So that in that way they will be measured the speed and compared to the fixed speed. In that case, for every vehicle, you are going to use two sensors. Not for every vehicles. I mean, for there will be two sensors, and they will be able to measure for all the vehicles. If in the road, in the busy road, there are hundreds of cars or vehicles, what's your plan? We are going to need 200 IR sensor for No, 100. sir. This sets in the control panel. When the traffic signals stand, one signal stand that, and two IR sensors are set in front of the traffic signals, and certain times of distance set the another IR. So in that at a time, two cars moving same speed. So when the IR detect that two cars also, here we set two sensors on, not individual cars. These sensors are implemented in traffic signals, and when they break that, the camera will capture. The speed of the cars are going to be similar. This will be pretty ridiculous, I think. Same speed cars. না নো স্যার আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে স্যার দুইটা গাড়ি একই ধরনের স্পিডে যাচ্ছে, বাট আয়ার গুলো সেট করা হচ্ছে একই স্পিডে যাচ্ছে। এই বিষয়টা আসলে একই সাথে হওয়াটা এটা রিয়েলিস্টিক না আমার মতে। একটা স্পিড যেখানে আমরা গাড়ি দাঁড় করালাম সেখান থেকে সিগন্যাল গ্রিন সিগন্যাল হওয়ার পরে সেটা একই স্পিডে যাবে। আর আমি যতটুকু জানি একটা আইআর সেন্সর দিয়ে আমি একটা ভেহিকেলই আমি রিড করতে পারবো অ্যাট দ্য সেম টাইম। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে আমাকে ব্যস্ত সড়কগুলোতে একসাথে অনেকগুলো গাড়ির স্পিড মেজার করতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে একটা বা দুইটা আইআর সেন্সর দিয়ে সেটা স্পিড ক্যালকুলেট করা এটা অনেকটুকু ডিফিকাল্ট, এটা অনেক ইম্পসিবল, ক্লোজ টু ইম্পসিবল। ওকে স্যার, আমরা তখন এর ব্যাপারে অল্টারনেটিভ কি সেন্সর ইউজ করা যায় সেটা নিয়ে আমরা ইন ফিউচার ডিসকাস করব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের যা বলছো ওটার সাথে মেলে না নামটা, টাইটেলটা। স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন মিনস হাউ ক্যান ইউ ইমপ্রুভ দ্য smartness of the transport system, but you are telling about transport management. How can you identify the long vehicles? So it is not with your titles that you have to think. It can be say transportation management, smart transportation management you can say, but not smart transportation. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. ধন্যবাদ। আমি স্যারের সাথে প্রথমে আপনাদের প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, আর স্যারের সাথে আমি একটু যোগ করি। ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা হচ্ছে যে আমাদের যে রোডটা আছে, চট্টগ্রামের রোড বা যে কোনো রোড রাস্তা, এটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট। আর আপনি কথা বলছেন কিন্তু গাড়ি নিয়ে, দুইটা কিন্তু দুই জিনিস। ট্রান্সপোর্টেশন আর ট্রান্সপোর্ট দুইটা দুই জিনিস। আপনি বলছেন সম্ভবত ট্রান্সপোর্ট নিয়ে অর্থাৎ গাড়ি নিয়ে, আর ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে যে চলাচলের রাস্তাটা। তারপরেও আপনাদের আইডিয়া আমার কাছে ভালো লেগেছে, কিন্তু আমি বলবো যে যেখানে ব্যস্ত সড়ক সেখানে এত সেন্সর ইউজ করা আসলে ডিফিকাল্ট। এই জন্য আমাদের বাইরের দেশে যেটা আছে আমাদের দেশে এখনো হয়নি, স্মার্ট ক্যামেরা, অর্থাৎ কোনো একটা লোকেশনে একটা ক্যামেরা যদি বসায় দেওয়া যায়, সেই স্পিড ক্যালকুলেশন করবে এবং সেই স্পিড ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে সব তথ্যগুলো ডাটা সেন্টারে যাবে। ওখান থেকে আপনার ফোনে মোবাইলে যাবে। শুধু তাই নয়, আমরা গাড়ির এখন নাম্বার প্লেটগুলো স্মার্ট হয়ে গেছে, যার ফলে তাদের সাথেও কানেক্টিভিটি করা যায়। বাট তারপরেও আপনারা একটা জিনিস চিন্তা করছেন, আমার মনে আরও চিন্তা করলে আরও উন্নত কিছু করা সম্ভব। ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা ফ্লো চার্টের স্লাইড আছে, ওটাতে কি একটু যাওয়া যাবে? আমি একটু টেকনিক্যাল সাইড থেকে বলি, ঠিক আছে? এখানে ভেহিকলের একটা পার্ট দেখা যাচ্ছে, কন্ট্রোল প্যানেলের একটা পার্ট দেখা যাচ্ছে, তাই না? তো ভেহিকলের পার্টটা কি প্রত্যেকটা ভেহিকলের সাথে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে না Yes, sir. পার ভেহিকলের জন্য? তো এই জিনিসটা আমার কাছে আননেসেসারি মনে হচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে আইআর সেন্সর, আমি লাইন ফলো করতেছি, তাই না? আমার তো রাস্তায় ক্যামেরাই লাগানো আছে, এবং ক্যামেরা কিন্তু মানে একটা ফ্রেমটা তো চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? আমার কি রেটে ফ্রেম চেঞ্জ হচ্ছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি স্পিড ট্র্যাক করতে পারতেছি কোনো গাড়ির। আমার 10টা গাড়ি একটা ক্যামেরা দিয়ে পাস করতেছে, কোন গাড়িটা কত ফ্রেমে, মানে হয়তো একটা ফ্রেম থেকে আরেকটা ফ্রেমের আমার টাইমটা কতটুকু লাগতেছে, ওটা দিয়ে কিন্তু আমি আমার স্পিড ক্যালকুলেশন করতে পারতেছি। সো ভেহিকলের পার্টটা আমার কাছে খুবই আননেসেসারি মনে হচ্ছে। ভেহিকলের যে সেন্সরগুলো ইউজ করা হয়েছে এটা মূলত স্পিড ডিটেক্টরের জন্য না, এটা ইউজ করা হয়েছে আপনার রং সাইড ইউটার্নের জন্য। মানে যেই জায়গাটাতে তার ইউটার্ন নেওয়াটা মানে যুক্তিযুক্ত না, বাট ওই জায়গায় লাইনটাকে ব্রেক করে ও মানে সেখানে ইউটার্নটা নিতে চাচ্ছে। তো যখন আইআর ডিটেক্ট করবে যে মানে ও তো ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতেছে, যখন ও ক্রস করে যাবে তখন আচ্ছা, ওটাও কিন্তু আমরা ক্যামেরা দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারি, তাই না? স্যার তখন ক্যামেরাটা ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের মানে ধরেন এমন একটা সিস্টেম আছে যেখানে মানে ক্যামেরা দিয়েও করা যায় দুইটাই। তাহলে আমি কেন এক্সট্রা একটা মডিউল লাগাবো প্রত্যেকটা গাড়িতে, এতগুলা কস্ট বাড়াবো আমার, যেখানে ক্যামেরা দিয়েই বাকি আমি জাস্ট ক্যামেরা থেকে ডেটাটা নিচ্ছি, ডেটাটা আমি বিভিন্ন পার্সপেক্টিভে অ্যানালাইজ করব, ঠিক আছে? জি স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Now, to present eco-friendly bag, I would like to request Group 4 on the podium. সবাইকে শুভ সকাল এবং আসসালামু আলাইকুম। আমি রৌদ্র বড়ুয়া, চিপলি ডিপার্টমেন্ট প্রথম সেমিস্টার। আমার সাথে আছে ধ্রুপদী বড়ুয়া এবং তাসফিয়া সিনথিয়া। আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশনের নাম হলো ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাগ। ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাগটি মেনলি কাজ করবে পরিবেশ রক্ষা, এবং আমরা যে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করি তার পরিবর্তে আমরা ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাগটা ইউজ করব। এই ব্যাগটি অনেকটা প্লাস্টিকের ব্যাগ পাটের ব্যাগের তুলনায় পরিবেশ বান্ধব হবে, যাতে আমাদের পরিবেশ দূষণ কম হয়। বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণটা বেড়ে চলছে, এবং সম্ভবত বিগত কিছুদিন আগে পরিবেশ দূষণে বাংলাদেশ সম্ভবত প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সেই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা এই ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাগটা তৈরির জন্য প্রস্তাবনা দিয়েছি। আর এই ব্যাগটি অন্যান্য ব্যাগের তুলনায় খরচে কম হবে, এবং আমরা এই ব্যাগটি সহজে ব্যবহার করতে পারবো। এই ব্যাগটি তৈরির বিভিন্ন আপনার প্রসেস রয়েছে, আমরা প্রসেসটা বর্ণনা করছি। প্রথমে আমরা এই ব্যাগের জন্য ময়লা আবর্জনাগুলোকে একটি অংশে ভাগ করব। সেটাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ইমেজ প্রসেসিং হবে, এবং তার মাধ্যমে সেটাকে 3টা ভাগে ভাগ হবে। একটা হচ্ছে প্লাস্টিক, একটা পেপার, একটা আদার্স ওয়েস্টেজ, যেগুলো এখানে আমরা মেনলি কাজ করবো পেপার নিয়ে। অর্থাৎ পেপার দিয়ে আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি ব্যাগটা তৈরি হবে। এখন আমরা যে পেপার ইউজ করবো সব পেপার তো আর ব্যাগের মধ্যে ইউজ করা পসিবল না, সেজন্য আমরা ব্যাগের পেপারটাকে আমরা 2 ভাগে ভাগ করব। যে একটা হলো যে পেপারটা আমরা ব্যাগে ইউজ করতে পারবো, আর একটা অংশ হলো যে পেপারটা আমরা ব্যাগে ইউজ করতে পারবো না। এখন আমরা যে পেপারটাকে আমরা ব্যাগে ইউজ করতে পারবো সেই পেপারটা ব্যবহার করে থাকবো। এখন পেপারটা আমরা 2টা লেয়ারে ভাগ করার পরে তারপর আমরা ব্যাগে ইউজ করবো। 2টা লেয়ার বিভক্ত করে তারপর সেটা একটি পাটের দড়ির মাধ্যমে আমরা ব্যাগটা তৈরি করবো, এবং আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ওজন করে দেবো যে ব্যাগটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাপ নিতে পারবে। আচ্ছা,
এখানে আমাদের ব্যাগটা তৈরি করার মূল কারণ হলো স্টার্ট আপ যেহেতু বলেছে, একটা মানুষ প্রথমে যখন কোনো ব্যবসা শুরু করতে যাবে অথবা কোনো কিছু শুরু করতে যাবে তার থেকে তুলনামূলক পরিমাণ অর্থ থাকে না। তো সেই হিসেবে যদি তারা এই ব্যবসাটা নিয়ে নামে বা এই প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করে, তাহলে তাদের পুঁজিটা কম হবে, লাভটা বেশি হবে। এবং আমাদের যে গরিব যারা মানুষ আছে তাদের জন্য কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে, এবং যারা প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করবে তাদেরও তুলনামূলক লাভটা বেশি হবে এই প্রজেক্টে। এবং অন্যান্য গরিব মানুষ যারা কোনো কাজ পাচ্ছে না বা তাদের দিয়েও এই কাজটা প্রজেক্টটা করানো সম্ভব। অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজটা অন্য কারো গরিব দুস্থ মানুষদেরকে দিয়ে করা যাবে এটা। আচ্ছা, তুমি এআই এর কথা বললা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তারপর আবার ম্যান পাওয়ারের কথা বলতেছো, তা আসলে আমরা ইউজ করব কোনটা? স্যার এআইটা ইউজ করব। এআইটা ইউজ করব। তাহলে এখানে ম্যান পাওয়ার কিভাবে ইউজ করব আমরা? স্যার স্যার স্টার্টআপের যেহেতু আইডিয়াটা দিতে বলেছে, আমি স্টার্টআপের আইডিয়াটাই বলেছি এখানে। এআইটা ইউজ করার মাধ্যমে কাজটা অনেক সহজ হবে এবং আমাদের পরবর্তীতে অনেক মানুষ এই প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করতে পারবে। আর তার মানে তুমি বলতে যাচ্ছ যে মানে এই প্রজেক্টটাতে অনেকে ইনভেস্ট করতে পারবে, নিজেরা ছোট ছোট করে নিজেরা ছোট ছোট করে ওটা স্টার্ট করতে পারবে। তো এখানে একটা এআই সেটআপ যদি আমি করতে চাই, তাহলে মোটামুটি একটা ধরো আমি আমার বাসায় একটা এরকম সেটআপ করতে চাচ্ছি, তাহলে কি ধরনের কস্টিং হতে পারে? স্যার এটা কস্টিংটা অনেক কমের মধ্যে হতে পারে, 15 থেকে 20,000 টাকার মধ্যে আমরা শুরু করতে পারি এটা দিয়ে। তো এটা কি এখানে করা সম্ভব আমাদের এখানে একটা প্রজেক্ট আকারে? স্যার সম্ভব স্যার। বাংলাদেশে কি এরকম কোনো প্রজেক্ট আছে? স্যার আমার মতে এখনো হয়নি এটা। আমি কিভাবে বুঝবো যে আপনারটা সাস্টেইন করবে? স্যার আমরা যেভাবে প্রজেক্টটা করার কথা বলেছি ওইটা আসলে আমাদের নিজেদের আইডিয়া দিয়ে করেছি এবং আমরা চেষ্টা করব ওই জিনিসটাকে আমরা ধরে রাখার জন্য। সেটাই, অর্থাৎ থিওরিটিক্যালি। হ্যাঁ থিওরিটিক্যালি। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এই ধরনের প্রজেক্ট এখনো হয়নি, কিন্তু আমরা করার চেষ্টা করব। সে যে ইকোনমিক্যালি হবে কিনা সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে। ধন্যবাদ। আসলে বাংলাদেশে এরকম প্রজেক্ট আছে, বাট নট উইথ দ্য হেল্প অফ টেকনোলজি। ওই যে বলছো পুয়ার ওমেন কালেক্টেড, ওই প্রসেসে অনেক প্রজেক্ট আছে, তুমি দেখবা অনেকে ইউজ করে, ইভেন আমাদের প্রাইম মিনিস্টারও ইউজ করে, যারা এই ওয়েস্ট দিয়ে বিভিন্ন রকম পেপার বানায় এবং ওই পেপার দিয়ে তোমার বিভিন্ন কার্ড, ইনভাইটেশন কার্ড উনি দেন, আছে, কিন্তু টেকনোলজি নির্ভর না। স্যার আমরা ওই ফার্স্টে যে প্রসেসটা বললাম ওইটা টেকনোলজির মাধ্যমে কাগজটাকে আলাদা করবো। ওটা ডিটেইলস বড় নাই সেটা। Now, I would like to call Group 5, who will be presenting conversion of wasted heat energy into electrical energy on the podium. Hello dear audience. Hello dear audience. Good morning everyone. My name is Ritik Rajburua. I'm from University of Science and Technology Chittagong, Department of Electrical and Electronic Engineering. Today the topic of my presentation is all about generating electricity from wasted heat. Please move on next slide. So here is the idea of my overview. So here we describe how to generate electricity from wasted heat, and yes sir. So here we describe how to generate electricity from wasted heat, and we describe a system how to convert it, and at last we convert wasted heat from electricity and charge as cell phones. Please move on next slide.
So nowadays, like a third industrial country, like Bangladesh, we are facing some problems. Here's the first problem is the energy crisis. So the land area of Bangladesh is 1,47,000. So this is a huge amount of land. So it's a problem to distribution the energy equally. So this is a problem. And the second problem is the increasing pollutions and populations. Today's the population in Bangladesh is 166.03 million people. So this is a huge amount of people, and it's quietly impossible to distribute energy equally. And the third is tremendous energy wasted from heat, and fourth is the constant uninterrupted power requirement. Because of this, populations are growing, so they need uninterrupted power requirement. So what's the solution of it? Please move on next slide. So the solution of is using a thermoelectric module. So what's the module works? The module converts waste heat to generate electricity. Please move on next slide. So this is the full view of this TG module. So here's in Bangladesh, 85% people are rural, and they are living place where electricity is unsustainable. But in there, the users of mobile phones are common. The users of mobile phones are common. But it's rare to find a man who don't know use of a mobile phone. So if we implement this design, we are able to charge the mobile users during cooking. So the mobile phone during we know that cooking is a domestic core in Bangladesh, where a lot of energy is wasted. So if we use this module, then we can using this module and charge a mobile phone. So in this module, we need some components to set up. First, we need the thermoelectrical module to convert the waste heat into electricity, and the second is DC to DC converter for a small amount of voltage, and a gas burner for a heat source, and a heat sink for a cool this device, and the last is aluminum plate for cooking pot. So using this component, we made this the full setup of thermoelectric module. Please move on next slide. So this is the cost of this production of this thermoelectric modules. So the total price in BDT is 4,166. If we order the mass quantity, the amount is 2,877 approximate. But these same products are available in USA, and the amount is USD 126, which is approximate 10,069 BDT. So we made this. So we think we made this production. Thus, the rural people of our country can use it. Please move on next slide. So this is the proof of my concept. This paper is showing that this concept is actually working. So here we see that we can successfully charge a mobile phone from the waste heat energy, and it's simple and it's a system which much less than the comparative existing product. And this is also a lightweight and a portable. Please move on next slide. So this is the applications of this idea. First one is a storage of electrical energy. If we made this a portable, so we need a supercapacitor role played. When we use a supercapacitor, that it stores up to 1000 Faraday at 1.2 volt. And second is the industrial uses.
So we know that a lot of heat wasted during industrial. So if we implement this idea there, and we use DC to DC boosters. Thank you, sir. Sir, I have last one slide. ইটস ওকে, আমরা বুঝে গেছি তুমি যা বলতে চাচ্ছ আর কি। ইটস ওকে, উই গট ইট। সো এখন তোমার কাছে কোনো ডেটা আছে কি না যে আমি কতক্ষণ চুলা জ্বালায় রাখলে কতটুকু এনার্জি পাবো আমি? Yes, sir. এনি ডাটা? Yes, sir. সাপোজ ধরো আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা যদি আমি চুলাটা 1 ঘন্টা রান্না করি, সেখান থেকে কতটুকু এনার্জি পাবো আমি? Sir, minimum 5 volt পাবো। 5 আর ইউ শিওর? Yes, sir. ওকে। 5 ভোল্ট যে আমি বিদ্যুৎ পাবো তাহলে তো স্টোর করে রাখতে হবে না? Yes, অর্থাৎ sir. যতক্ষণ চুলা চলবে চুলার সাথে কি আমি বিদ্যুৎকে কানেক্ট করে দেব? No, sir. আচ্ছা, তাহলে স্টোর করে রাখতে হবে। Store করে রাখবো। তাহলে আমার স্টোরেজের একটা সিস্টেম রাখবো। Yes, sir. কিন্তু আপনি বলেন যে 5 ভোল্ট আপনি যদি বিদ্যুৎ তৈরি করেন তাইলে এটা মানে ঘরের বিদ্যুৎ কি সাশ্রয়ী হবে? তার জন্য আমার চুলাটাও জ্বালা রাখতে হবে না? স্যার আমি এখানে বলছি যে স্যার এটা, আর আপনি বলছেন 5 minimum- ভোল্ট, Yes, sir. কত ওয়াটের বিদ্যুৎ চলবে? স্যার এটা স্যার মিনিমাম একটা মোবাইল চার্জ দেওয়ার মতো হবে। কারণ আপনি ভোল্টে গেছেন, আমি ওয়াটেই চাচ্ছি। এবং আমাদের বাসার বিদ্যুৎ কিন্তু 220 ভোল্ট। Yes, sir. আপনি 5 ভোল্ট দিয়ে কি লাভ হবে আমার? স্যার একটা, আমি বলছি আমি ওয়াট চাচ্ছি, আপনি ভোল্ট বলতেছেন ব্যাপারটা, তাই না? Yes, sir. আপনি ওয়াট বলতে চাচ্ছেন সম্ভবত। Yes, sir. কারণ আমাদের বাসায় বিদ্যুৎ চলে 220 ভোল্টে, 5 ভোল্টে চলবে না। তাহলে আপনি শুধু ওয়াটের কথা বলছে, 5 ওয়াটের একটা বাতি চলতে পারে হয়তো বা, কিন্তু তার জন্য আমার চুলাটা জ্বালায় রাখতে হবে, তাই না? Okay, sir. ধন্যবাদ। এটা কি আমরা চুলা ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবো কিনা? লাইক চুলা তো স্যার যেটা বললেন যে চুলা হচ্ছে আমরা অল্প সময়ের জন্য ইউজ করতেছি, এখন এমন কোনো হিট জেনারেশন সোর্স আছে কিনা যেটাতে লং টাইম বা কন্টিনিউয়াস হিট জেনারেট হচ্ছে? লাইক আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আছে অথবা পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আছে যেখানে আমরা জানি বয়লারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে হিট জেনারেট হয়, তো সেইখানে এটা আমরা ইউজ করতে পারি কিনা সেটা চিন্তা করে দেখতে পারো আর কি। আচ্ছা, একটু নন ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন। আপনার এই ভোল্ট টোল্ট হিসাব নিকাশ হলো, আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি আপনাকে ডাউট করছি না। এখন এই আমার বাসার রাঁধুনি কতটা সেফ এই জিনিসটার সাথে, না ইলেকট্রিসিটির সাথে সাথে রাঁধুনিও? না স্যার, এটা স্যার সেফ। সেফ? Yes, sir. আচ্ছা, না তাহলে তো কাজের হলো না। আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এটা হিট সেভ করছে কি থেকে, যে গ্যাসের চুলায়? স্যার এখানে গ্যাসের চুলাটা হিট সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনটাকে? চুলাকে? এই গ্যাসের চুলা, চুলা। ওই যে গ্যাসের চুলা যেটা জি, আগুন স্যার। জ্বলে, জি, স্যার। তো এটা রিমুভ করে ইন্ডাকশন নিয়ে আসি, তাহলে কি হবে? ইন্ডাকশনের চেয়ে এটা সাশ্রয়ী নাকি? ওটা কি ওয়েস্ট হয় ইন্ডাকশন চুলাতে? ইফ আই ইউজ ইলেকট্রিক স্টোভ আর কি। Now what I'm Yes, sir. saying, the waste is from the flames. তো এখন এটা যদি আমি ইলেকট্রিক দেই তাহলে তো আর ওয়েস্ট হবে না, না হবে? সেক্ষেত্রে would this still be a viable product? Huh? Yes, sir. Think about it. Thank you. Thank you, sir. ইটের যে ভাটাগুলো আছে যেখানে পাওয়ার ওয়েস্টটা আরো বেশি হয়, হিট ওয়েস্টটা বেশি হয়। আমরা তো হিট ভাটা বাদ দেবো স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা যে কোনো বয়লার বা থার্মোনিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট যেখান থেকে আরো বেশি হিট ডিসচার্জ হয়, ওই ধরনের বয়লারগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট করলে আই থিঙ্ক এফিসিয়েন্সিটা আরো বেটার পাওয়া যাবে এখানে। Yes, sir. ঠিক আছে, অলরাইট, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. এটা বেটার আছে, বাট এটার অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে পারো কোথায় অ্যাপ্লাই করা যাবে আর কি, বাট আইডিয়া ইজ ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Now, Group 6 will be presenting waste to energy power plant. Please come to the podium. Waste to energy power plant, Group 6.
Best of luck, bro. Assalamu alaikum everyone. Good morning. I am MD Hussain Uddin, a student of Electrical and Electronic Engineering. At first, I would like to thank the organizing committee for arranging such a wonderful event, the Idea Generation Contest for us. And my presentation topic is waste to energy power generation. These are the objective of my proposed system, where we can get energy and we can reduce the area of landfill, and also we can reduce the waste volume for disposal. By this we can get the pollution-free environment and our clean city. Introduction. Waste to energy plant refers to the production of electricity from any kind of waste, and most of the time it is called municipal waste incineration, because it is the process of generating energy from municipal solid waste. In this era, Sweden is the initiator of this production system that which produce the electricity from waste over the last 20 years. According to the ABC of Integrated Waste Management Report, Sweden produce this electricity from this waste to energy 500 to 600 kilowatt of electricity per ton of waste incineration process. This is the total system methodology of my proposed system, where there is the basic 7 stages of the proposed system. In the first 3 stages, the delivery of waste materials, receival and sorting, and the purification and combustion. These 3 are the waste processing system, and the last 4 such as boiler, steam turbine and generator and electricity generation and grid. These 4 are the electricity generation process system. In the purification and combustion system, this system is 2 subsystem. The first one is the bottom ash and the metal and material recycling system, where in the metal and material recovery system we can get the non-combustible materials such as metals and glass which cannot be combust. We can collect this from this section. In the boiler section, we see this there are 2 sub-stages, fly ash and fly ash bricks. From this section, we can get the fly ash. After processing the fly ash, we can make cinder blocks, which saves our economy or our environment in the conventional electric brick field, where different kinds of pollution and also carbon dioxide emission is very large. In this fly ash, we can use for making bricks or cinder blocks. This is the total basic schematic of the methodology of my proposed system. This slide is given for easy visualization for everybody, for what is the main theme of my proposed system. There are many advantages and disadvantages. The main advantages of this my proposed system: reduce landfilling demand for municipal solid waste and require minimum land, and also the reduce of waste volume by 90% and the waste weight by 70%, which is the most criteria of my proposed system. In conventional landfilling, there are boiling system for reducing the waste, but in my proposed system, the waste volume can be reduced by 90% and the waste weight by 70%, which reduce the landfilling areas and also reduce the carbon dioxide emission, which reduce the carbon dioxide for incineration and converting waste into clean fuel. And mainly this is there are some disadvantages. Here required skilled staff and the maintenance cost is very high. Field of implementation.
My proposed system can be used for peaking power plant and also distributed renewable energy sources and microgrid, and also furtherly it can be used as an island mode power plant. Thank you. ধন্যবাদ, আপনার আইডিয়াটা ভালো লাগছে, কিন্তু আপনি আমাকে বলেন আপনার প্রজেক্টের 3টা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অনেক বড়। প্রথমত হচ্ছে যে স্কিল ম্যান পাওয়ার লাগবে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার ফ্লাইশ লাগবে প্রচুর, তৃতীয় হচ্ছে মেনটেনেন্স কস্টও বেশি। এই 3টে ডিসঅ্যাডভান্টেজকে আমরা সামনে যদি রাখি তাহলে স্টার্ট আপ কেমনে হবে? স্যার এখানে স্যার স্কিলফুল স্টাফ অবশ্যই লাগবে, যেহেতু এখন আমরা স্যার আন্ডার ডেভেলপেড কান্ট্রির মধ্যে থেকে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যাচ্ছি, অবশ্যই আমাদের সবাইকে স্কিলফুল হইতে হবে। এখন আমরা যদি কনভেনশনাল ওয়েতে পড়ে থাকি তাহলে আমরা ডেভেলপ বা আমরা উন্নত কেমনে হব, উন্নত বিশ্বে কেমনে যাব স্যার? আর মেনটেন্যান্স কস্টটা স্যার স্বাভাবিক, এটা যেহেতু একটা ইকো ফ্রেন্ডলি জিনিস বা এটা অনেক স্মার্ট একটা জিনিস, অবশ্যই মেনটেন্যান্স কস্ট একটু থাকবেই। কিন্তু এটার মাধ্যমে তো আমরা আমাদের পুরো ওয়েস্ট যে গার্বেজগুলো হচ্ছে বা ল্যান্ডফিলগুলো আছে ওখান থেকে আমরা স্যার যে দূষণগুলো হচ্ছে বা কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন হচ্ছে ওই জিনিসটা থেকে আমরা মুক্ত হচ্ছে, আমাদের এনভায়রনমেন্ট এবং আমাদের সিটি থেকে ক্লিন রাখতে পারতেছি। সো ওই আমার প্রশ্ন সেটা ছিল না। জি স্যার, আপনার জিনিসটা আপনি অ্যাডভান্টেজ বলছেন, আপনি যা বলছেন সবই অ্যাডভান্টেজ, কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ যা আছে তাই যদি হয় তাহলে আমাদের এটা স্টার্ট আপ কেমনে হবে? অর্থাৎ এটা ইকোনমিক্যালি যদি ভাইবেল না হয় সেটা ব্যবসা সফল কেমনে করব? আমার প্রশ্ন ছিল এটা। স্যার আসলে আমার মাথায় যেটা আসছে একটা কোম্পানি এই জিনিসটা স্টার্ট করবে অবশ্যই অতি স্কিলফুল স্টাফে রাখবে, এমনি তো স্কিল ছাড়া কাউকে তো ওখানে নিয়োগ না দিবে না, আপনাকে সাস্টেইন করতে হবে। আপনি সব কিছু ওভারকাম করে ব্যবসাটাকে সাস্টেইন করতে হবে। সাস্টেইন করতে না পারলে এই ব্যবসাতে মানুষ ঝুঁকবে না, আপনি ঝুঁকবেন না, আমিও ঝুঁকবো না, কারণ আমাকে ব্যবসা সফল হতে হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। তুমি এখানে মেইন কথা বলো নাই, তোমার বয়লারটা কি দিয়ে জানাবে? ওয়েস্ট দিয়ে? How your boiler will exercise with the waste? ইয়েস স্যার, ওয়েস্ট কি করবে? ওয়েস্টগুলো স্যার এক্সজস্ট কম্বাশন চেম্বারে স্যার পোড়ায়, ওখান থেকে স্টিমগুলো দিয়ে স্যার আমার স্টিম টারবাইন ঘুরে আমার ইলেকট্রিসিটি স্যার জেনারেট সেটা হবে। তো বলো না, তো যে পোড়াবে কি দিয়ে পোড়াবে? স্যার বয়লার তো আমি রাখছি স্যার পোড়ানোর তো জন্য। বয়লার কি দিয়ে? ও আরে বয়লার তো এনার্জি দিতে হবে কি? জি স্যার অবশ্যই দিতে এনার্জি আমি স্যার তো পোড়াতে হলে এনার্জি লাগবে না? অবশ্যই স্যার। হাউ ইট ইজ কস্ট এফেক্টিভ? তুমি এটা কোন দেশে আছে বলে আমার মনে হয় না। স্যার সুইডেন স্যার অলরেডি 20 বছর ধরে এটা রাজত্ব সুইডেনে করে যে তারা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য, ওই জন্য করে। যেটা করতে পারো বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। না স্যার বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে স্যার আমি এই স্টিম টারবাইনটা আমি অ্যাড করতে পারবো না। For our country it is biogas plant, not these sorts of thing. It is for coal country that you have seen. Sweden is a coal country. জি স্যার। For this they are using this for waste management. But in our country we can produce it in a renewable basis by biogas plant. Biogas plant. Have you any idea about biogas plant? Yes sir. So you have to think for that. It is not a startup in Bangladesh. Oh, thank you sir. Okay. Thanks for your citation that you have used, but your title is waste to energy power generation, right? But in power generation, the biggest concern is efficiency, right? So what would be the efficiency for your system that you have never been mentioned, right? Yes sir, I can speak in Bengali sir. Sure. স্যার আসলে স্যার আমি এটা নিয়ে বেশি স্টাডি করার টাইম পাই নাই, সেজন্য আমি প্রপারলি এখানে সব কিছু মেনশন করতে পারি নাই, সেজন্য আমি আসলে দুঃখিত। আমি এখানে এফিসিয়েন্সিগুলো মাস্ট আমাকে ইনক্লুড করা রাখতো, কিন্তু আমি এই এফিসিয়েন্সিটা স্যার একটু থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, এটা কি ইকো ফ্রেন্ডলি হবে বলছো তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমি ওয়েস্টগুলো যে পোড়াবো ওখান থেকে তো এগুলো তো কার্বনেটেড প্রোডাক্ট এবং এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে। অবশ্যই এখানে আমি স্যার এয়ার ফিল্টার ইউজ করব স্যার। এয়ার ফিল্টারটা অবশ্যই এখানে আমি ইনক্লুড করছি। এয়ার ফিল্টার ইউজ করলে আমার কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশনটা কম হবে। তুমি ল্যান্ডফিলটা রিডিউস করলা ঠিক আছে, কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ডটা ইউজ করলা। ইকো ফ্রেন্ডলি হলে আমি তো ওয়েস্ট যখন পোড়াচ্ছি তখনও তো কার্বন ডাই অক্সাইড জেনারেট হচ্ছে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে এটা স্যার, ওখানে স্যার আমি কম্বাসন চেম্বারে যেটা আমি হিট ওখানে স্যার আমি এয়ার ফিল্টার ইউজ করব স্যার। ওখানের মাধ্যমে আমি স্যার পলিউশনগুলো কার্বন ডাই অক্সাইড এমিশন যেটা হবে সেটা কমবে। আচ্ছা, আর একটা সেকেন্ড সাজেশন হচ্ছে ওয়েস্ট টু এনার্জি যেহেতু বলেছো, স্যার বায়োগ্যাসের একটা কথা বলেছে, এটি বেশ ভালো আইডিয়া। আমি আরেকটা আইডিয়া দিতে পারি, মাইক্রোবেল ফুয়েল সেল নামের একটা কনসেপ্ট জেনারেট হয়েছে এখন।
ওরা কিন্তু মাইক্রোবায়াল ফুয়েল সেল ইউজ করলে ডিরেক্টলি ওয়েস্ট, যেটা বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট, মানে ডিরেক্টলি ওয়েস্ট থেকে তুমি ইলেকট্রিসিটি পাবা, এরকম একটা মানে এগুলা ওয়ান কাইন্ড অফ সেল বলতে ব্যাটারির মতোই কাজ করে জিনিসগুলো, বাট ওগুলো এফিসিয়েন্সি একটু কম কম্পেয়ার টু আমার যে এক্সিস্টিং সলিউশনগুলো আছে। তো ওই জিনিসগুলোকে আমরা এখানে করতে পারবো কিনা এগুলো নিয়েও দেখতে পারবো, ঠিক আছে? অবশ্যই স্যার, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। Thank you, bro. Now Group 7, an innovative agriculture system in Bangladesh. Please be on the podium. Okay, sir. At first, I want to show my gratitude to all my sir and madam sitting here for giving me the opportunity to submit my idea. So, motivation. So the motivation of my idea is to take the overall environment, overall agricultural environment system in a total smart system. Here, the automated drone, a database, a tractor, even rewardation is also included. So here the objective of my idea. So the first idea is to increase the productivity agriculture with competitive environment. In my idea, I included a competitive system, which we will know after methodology. So the productivity will increase. Reduce fertilizer and water. In normal agricultural system, we see that due to lack of measurement, proper measurement, a lot of fertilizer, water are wasted. So by this idea, we can also reduce the wastage of fertilizer and water. Giving practical knowledge to the student of agriculture. Here I in the database, all the student and teacher of agricultural universities will be connected. They will be suffixed and sent to different part of the country to help and give advice to the farmers. So this will help to gain the practical knowledge of the student of the agricultural universities. Next the keep large number of actually in our country we see that our communication with farmers is very low. So by this system, the civil people, the communication of civil people will increase with the farmers. Okay, now we'll methodology. Here we are seeing that there will be a database. There will be a database which will know as data center, and all the activities we are doing will connect it to the data center. Will connect it to the data center. In our idea, we will need the help of the government. First the installation. In the installation process, a expert scientific government agricultural team will come to install this install this system. Or it will make so easy that a farmer can easily install this system by himself. The next is the next the next point is the connection. Here we will create a database which will know as the data center, and all the tool of our system such as automated drone, tractor, the sensor installed in the soil, they will collect data and send to the data center. And what will happen if there is no internet is available? At first we will create a software which will work in offline by via Bluetooth or hotspot, everything. All the data will gather in this software,
and when the net is available, the everything will uploaded automatically. আচ্ছা হ্যাঁ এরপর ইনস্টলেশন আচ্ছা এখান থেকে দেখি স্যার হ্যাঁ স্যার if the farmer is unavailable in this case if he is unable to install the system he can also create an account in the web server in this case the nearest union porishod will help initiation. The whole system will start with the drone. At first the drone will go up, then scan the full area and create a smart map by AI system. It will also measure how many seeds, how much fertilizer is needed, how much water is needed. Then it will send all the data to the data center. Actually the drone has two role. Insecticide fertilizer applying time, in this time it will only spray the fertilizer and insecticides according to measured data, pre-measured data, and the observation time, in this time it will observe the all agriculture trees. If there are any disease trees, it can also collect the sample and submit to the farmer. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Hello. All right. So you're going to monitor the agriculture, I mean the plants, right? Okay, sir. So what are the sensor you're going to use to monitor your plants root, soil moisture, soil other parameters like NPK, all these things, right? Sir, actually it will be the moisture sensor which will detect the moisturization of the Only the moisture soil. sensor. Yes sir, only the moisture sensor will be used. Then how do you know how much fertilizer you will be needing? It will be measured by the AI system. We have installed the AI system in our data center. By the information, it will measure how much seeds needed, how much fertilizer needed, or how much fertilizer per seeds is needed. But you must install some sensors to measure the fertilizer and all these parameters, just to check from the soil end. You understand my point? From the soil parameters. All right? From the AI system, you cannot do it. You can monitor from the system, but you cannot check the parameters for the soil parameters. All right? Sir, in this case, I have added here. All right, thank you. ঠিক আছে, সমস্যা নেই। স্যার আমি বাংলা বলতে পারবো? স্যার হ্যাঁ স্যার বলো। স্যার আমি এখানে একটা টার্ম রাখছি যে সকল এগ্রিকালচার স্টুডেন্ট, এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এবং টিচাররা এসে ওটা করে যাবে, সব কিছু করে দিবে। এটা জাস্ট হচ্ছে কৃষকের কষ্ট কমানোর জন্য এই টোটাল পদক্ষেপটা নেওয়া। স্যার এটা হচ্ছে পুরো যত কৃষক আছে সবাইকে একসাথে নিয়ে আসার একটা প্ল্যান। স্যার হ্যাঁ স্যার, এটা হচ্ছে স্যার ওখানে রেটিং থাকবে, ওখানে এমনকি কৃষকদেরও স্কোর হবে এবং প্রতি বছরের শেষে একটা রিওয়ার্ড, স্কোরের দিক থেকে যে কৃষকটা এগিয়ে থাকবে, রেটিংয়ের দিক থেকে যে টিমটা এগিয়ে থাকবে তাদেরকে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে। তো যার ফলে একটা কম্পিটিটিভ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং আমাদের প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়বে। আমার আসলে একটু টেকনিক্যাল প্রশ্ন, তোমাদের যে এই যে স্লাইডগুলো তুমি নিজেই পড়তে পারছো না, ফন্ট সাইজগুলো যে এত ছোট ছোট করে লিখছো যেটা আসলে তুমি নিজে তোমার টপিকগুলো বুঝতে পারছো না। তো সেক্ষেত্রে স্লাইডগুলো তৈরি করতে গেলে এই যে দেখো একটা পোস্টার, তা ওই পোস্টারের লেখাগুলো যেমন সাইজ মোটামুটি তোমার কিন্তু ওরকম সাইজ হওয়া উচিত। তো আর বাদ বাকি প্রেজেন্টেশন মুড বেশ ভালোই ছিল, তবে সব মিলিয়ে এত বড় একটা আয়োজন স্যার, আশা করি একটা পয়েন্টার কালেক্ট করা যেত। ঠিক আছে, ওকে স্যার। Due to unavoidable circumstances, the Group 8, who was to present promoting women's health care through stakeholder participation, is not physically present and cannot be connected through Zoom. So we will end the Startup Idea Generation contest here.
আচ্ছা স্যার, ওই লাস্ট যে কন্টেস্টেন্টটা ছিল ওর আসলে গতকালকে ওর দাদে মারা গেছেন, তো সে ট্রাই করবে বলছিল যে জুমে অ্যাটেন্ড করার জন্য, বাট আনফর্চুনেটলি করতে পারেনি। বাট স্টিল নাও উই অ্যাপ্রিসিয়েট হার এফোর্ট ইনশাল্লাহ, অ্যান্ড হোপফুলি ইন নেক্সট ফিউচার ইনশাল্লাহ উই উইল সি and listen from her inshallah. I'd like to request the participant of the circuit solving contest to follow the volunteers to the designated room, which is 1602 to 1604. হ্যালো, আচ্ছা সবাই একটু 1602 থেকে 4-এ যাব, এখনই শুরু হবে সার্কিট কন্টেস্ট যেটা আছে। সবাই স্টুডেন্টরা সবাই উপরে চলে যাও, 1602 থেকে 1604 এই তিনটা রুমে এখনই শুরু